Welcome to the Friday Learning Series, episode number 39, a growth initiative by ActionCOACH TNPY. பல வருஷங்க முன்னாடி ஒரே தெருவில் 2 பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணாங்க. அவங்க 2 பேருமே ஒரே டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்றாங்க. 2 பேருமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. 2 பேருமே கடின உழைப்பாளியாக இருந்தாங்க. அந்த 2 ஆண்டர்பிரினர்ஸுமே தரமான பொருள் விற்றாங்க. 6 மந்த்ஸ் கழிச்சு ஒரு ஆண்டர்பிரினரோட ஷோரூமுக்கு வெளியில் கஸ்டமர்ஸ் லைனில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இன்னொரு ஆண்டர்பிரினர் அவரோட ஷோரூம்குள்ள கஸ்டமர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரே சிட்டி, ஒரே தெரு, சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சேம் மார்க்கெட் சினாரியோ. ஆனால் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காரு, இன்னொரு ஆண்டர்பிரினர் கஸ்டமர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறாரு. இதுக்கு என்ன ரீசன்? இந்த 2 ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஒருத்தர் அவங்களோட ப்ராடக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணினே இருந்தார். இன்னொருத்தர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணினே. ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணாரு, இன்னொருத்தர் பொசிஷனிங் பில்ட் பண்ணாரு. இந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராடக்டை பை பண்ணுறது இல்லைங்க. கஸ்டமர்ஸ் அவங்க மனசில் வர ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டை தான் பை பண்ணுறாங்க. இப்போ இதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க. நான் சர்ச் இன்ஜின்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் 10 கம்பெனி பற்றி யோசிக்கல, கூகுள் மட்டும்தான் ஞாபகம் வருது. நான் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு 10 கம்பெனி பற்றி ஞாபகம் வரல, கோகோ கோலா தான் ஞாபகம் வருது. ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான போர் கிடையாது. இது உங்க கன்சியூமரோட மனசுல ஒரு சின்ன இடம் பிடிக்கிறதுக்கான போர். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ரைஸ் அண்ட் ஜாக் ட்ராட்டோட மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் புக், The 22 Immutable Laws of Marketing பார்க்க போறோம். Law number 1, the law of leadership. It's best to be remembered first than being better. Customers always remember the brand that pops up first in a category. Google wasn't the first search engine that was ever created, but it was the first search engine that people ever remembered. Being remembered first creates an advantage that nobody can replace. Law number 2, the law of category. If you cannot be first in a category, then create a new category. Red Bull wasn't the first soft drink, but it became the first energy drink. If you can create a category, you will become the benchmark. Law number 3, the law of the mind. It is better to be first in the consumer's mind rather than being the first in the marketplace. The winner is not the company which launches first. The winner is the company whose products people remember first. Because marketing always happens in the mind. Law number 4, the law of perception. மார்க்கெட்டிங் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான போர் கிடையாதுங்க. இட்ஸ் அ பேட்டில் ஆஃப் பர்செப்ஷன்ஸ். பீப்புள் டோன்ட் பை ஃபேக்ட்ஸ், தே பை பிலீஃப்ஸ், they buy benefits, and that is why perception becomes reality in the marketplace. Law number 5, the law of focus. The most powerful concept in marketing is owning a word in the consumer's mind. Nike na just do it. FedEx means overnight delivery. Volvo na safety. Now think, what word does your business own? If you don't own a word, your competitors will. Law number 6, the law of exclusivity. 2 companies cannot own the same word. If someone has already claimed fastest, then don't try to claim it. Find a different word, find a different positioning, because the strongest brands are distinct. Law number 7, the law of ladder. Marketing is a ladder. Your strategy depends on which position you stand in. The number 1 in the ladder behaves very differently from the number 2. The number 2 in the ladder behaves very differently from the number 5. Law number 8, the law of duality. Over time, every market becomes a 2-horse race. Think about Visa versus MasterCard, Coke versus Pepsi, Bourbon versus Oreo. Customers like simplified choices. Over a period of time, it always becomes leader versus challenger. Law number 9, the law of opposite. If you're number 2, don't copy number 1. Do the opposite. Think about Coke and Pepsi. Pepsi became the choice of the younger generation. The difference in both brands creates the attention. Law number 10, the law of division. Categories split over time. Computers became laptops. Laptops became ultrabooks. Phones became smartphones. Look in categories for subdivisions, because that's where most opportunities emerge. 11, the law of perspective. Marketing effects happen over time.
think about discounts. It will give you a short-term sales boost, but in a long run, it can damage the reputation of the brand. Always think long-term. Law number 12, the law of line extension. One of the biggest mistakes that most founders make is that they put the same brand name on every product. The more you stretch a brand, the weaker it becomes. Always remember, focus creates power. Law number 13, the law of sacrifice. To gain something, you have to sacrifice something. You cannot serve everyone. You cannot serve everything. Great brands always choose what not to do. Law number 14, the law of attributes. Every attribute has an opposite. If your competitor owns one attribute, choose another. If they are large, you become agile. If they are premium, you become accessible. Law number 15, the law of candor. When you admit a weakness, your customers trust you more. Avis famously said, "We are number 2, we try harder." Honesty always creates credibility. Law number 16, the law of singularity. In every situation, one move creates the biggest impact. Find that one lever that changes everything. Don't spread your efforts across 20 initiatives. Always choose one initiative and put your 100% focus on the same. Law number 17, the law of unpredictability. Nobody can predict the future precisely. Markets change, technologies change, customer behavior changes. At every moment, a business should always stay adaptable. Law number 18, the law of success. Success can create arrogance. Arrogance will always lead to bad decisions. Stay humble and stay close to your customers. Law number 19, the law of failure. Failure is a part of business and life too. Great companies always recognize their mistakes very early and then they move quickly. Ego always makes your failure very expensive. Law number 20, the law of hype. When things look amazingly far-fetched in the media, the reality is often different. Real success grows very quietly. Focus on the fundamentals and not on the headlines. Law number 21, the law of acceleration. Real trends grow slowly and then grow exponentially. Fads explode but die down very soon. Make sure as a business owner you build around trends. Avoid betting your future on fads. Law number 22, the law of resources. Even the best marketing idea needs resources. Marketing without investment is like farming without water. Ideas matter, but executions matter more. Because ideas are always free, but execution is the key. Finally, in the 22 laws-la உங்களுக்கு 5 action points சொல்றேன். Action point number 1, define the word that you want your customers to associate with your business. Action number 2, stop trying to be everything for everyone. Choose your niche today. Action number 3, study your category position honestly. Are you a challenger? Are you a leader? Are you a specialist? Build your strategy based on your category position. Action number 4, review every marketing message of yours. Is it memorable? Is it differentiating? Action number 5, think long term. Don't sacrifice your brand's value for short term sales. இந்த புக் ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் ட்ரூத் தான் சொல்லி கொடுக்குது. பிஸ்னஸ் உலகத்தில் நடக்கிற மிகப்பெரிய போர் ஃபேக்ட்ரிஸில் நடக்கல, ஆஃபீஸஸில் நடக்கல, உங்கள் டீம்மேட்ஸ்குள்ளே நடக்கல, உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நடக்கல. இது உங்கள் கன்சியூமரோட மைண்ட் செட்டில் நடக்குது. ப்ராடக்டை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம், ப்ரைஸை மேட்ச் பண்ணலாம், டெக்னாலஜியை கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனிங் உங்கள் கன்சியூமரோட மைண்ட் செட்டில் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் any business can have. So build better products, better systems, and of course a better positioning in your consumer's mindset. This is the Friday learning series delivered by business coach Aakash from ActionCOACH TNPY.